xam naa live bi moom waa America ko seetaan ñoom ñu bokkut nit ñi time it's late, it's after 3 in the Gambia. Why don't I come across videos on TikTok and I can't sleep knowing that people are ignoring it. So I have to have my say. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Non suma jëkkër léegi mu wàcce bu ma fekkee may def live fi fajar bi dina ma laaj lu xew waaye it's okay. I know most of you Gambians are asleep, especially those in Gambia and abroad, like Europe. Americans see rek ñoo nekk di awake by now. Dama come across all this week. I've been seeing videos concerning Soti Jammeh. Well, as you guys know, Soti Jammeh is on Facebook and on TikTok. Soti Jammeh do they gain a rek mu attack individual unless ñu wax ko ne lii la kii wax wala mu gis something wrong mu ñëw di si amee say which is his right. Why it's wrong, very wrong. For certain individuals jóg di attack Soti every day. It's called bullying and it has to stop. ñun mënuñoo toog ñuy seetaan ne we're attacking one another like wolves. Lan la Soti def? Soti dafa wax si yëfi sëy Sadio Mane and that am na all right pour mu say what he wants. Mu jógee wax fa wax about this is it Kemet people. Loolu tam ba tey right am la parce que dañ attaque diineem. So lu tax mu jël benn individual pour mu jóg di ko discriminate di ko throw insults di ko saaga di ko belittle to the extent mu ngee mer. Soti Jammeh, this video is for you. I know that we haven't been speaking for quite a long time, but as you know, you're my darling. Suma jëkkër nga parce que suma rakki ex jëkkër nga. Leena rek laa laa wax. Soti yow manqué wuloo. Soti si family bu baax nga jógee. Soti you're well respected. You're educated as well. Don't allow any fool drag you in the mud. Bul ko may no soul. Muy man ak suma moroma ci em. Lépp loo xam ne dañ ko war a wax Gambia wala around the world nga gis ne am nga ci a better solution génnal nga wax ko. Nobody can stop you. Nobody can stop you or tell you what to do or how to do it. Nañ leen bàyyi tooñante nañ leen bàyyi yëfi naafeexa di laaxu behind certain nonsense pour di attack certain individuals. Man nag danga naan dama rus nit ki waaye pour ne ragal naa xarante gat ak nit loolu amut. Dinaa la rus wala ma seet nit ngir yow waaye ragaluma xarante gat pour anybody. Soti du xale lu tax groupe buñ ko fekka Soti live buñ ko fekka ñu ngi ko disrespect live buñ ko fekka di ko disrespect pour lan la Soti def? What is his crime? ñii ñu ngee saaga yàlla ñii ñu ngee disrespect diine bi ak prophète bi nga xamante ñun yàlla moom la yónni ci ñun mu génn di ko wax because bi ma wax loolu dafa am Soti dafa def live about Sadio Mane's wife and I've watched that live and there is this guy ku duga mu ne moom bi mu doon takka jabaram was 14 years old and then all of a sudden ay malaka génna waaw ñu ngi seet live bi why are we not talking about that guy that says his wife was 14 years old? Wife is in the husband is in Italy whilst the wife is in the Gambia. 14 years dañ ko may because soo bañee sa doom yaaxu diine bi may na la nga teel koo may jëkkër bàyyi ko si kër yaayam ak papaam ba mut ñu jox la ko jabar la si nekka
fii ñaata nit la seen yaay yi wala seen sister si sëy at the age of 13 14 15 and it's never been a crime to our religion. bu njëkk ba nga marry a 10 or 12-year-old dafa fekk time ñoom niñ daan dundee dañ daan am yax ba nga foog ne a 14-year-old dafa nekk jànxa waaye gis nga Gambie dañ war a bàyyi di neenu nit su kooku retaliate fi mu nekk Sooti Jammeh su retaliate ñu naan waa bàyyil jigéen la bàyyil yéen ñëpp Gambien ngeen bàyyil toogal jàppal gis nga da nit ñi bàyyi naa fexa ñu wax dëgg moo neex yàlla lan la lanay crime yi Sooti bu mu comment ba tax fu ñu ko fekka ci plateforme disrespect ko Sooti didn't marry no one underage ba pare su ko defoon it's nobody's business diine may na ko mu marry ko am 14 bàyyi ko kër yaayam ba mut jabar ji jox la ko we do not live in the western world and we are not living by their stupid rules. In the Western world, dinga gis a girl as young as 12 or 13 mu get pregnant. Duñ ko indi ci télé social media bi di ko caricature di xoti wante ay gat. Lutax Africa every time ñu dégg ne am na kuñ taka ko am 15 wala 16 mu am certain malaka yoo xam ne dañ war a génn nekk suñu headache. Gis nga fii ku nekk am nga stuff to deal with. We are all fucked up one way or the other. Am nañ a bigger fish to fry rather than ñu toog di déglu a winny stupid you know what? I need to fucking calm down. I really need to do. Because some of us are educated and well trained pour ñu know ne there are certain things duñ ko tontu. Why it's becoming too much and Sooti lu nekk nga wax bam de Sooti daf dee attack nit personally. Lu nekk nga ko waxal Sooti du dee jóg rek mu ne waaw kii everyday dama ko takkal life di ko disrespect diine bi nag soo ko laalee amut si sentiment dina jóg with everything pour mu defend diineem te loolu jihaad la tudda loolu tiyaaba la cee am du ci am baakaar yéen naa fexe yéen a ngeen seetaan ku takka ngeen daw ku takka ngeen dem di comment wala ngeen taxaw ci parenteer yi yéen a ngi noppi teg bañ a wax dëgga ñu ngee buli doomi jàmbur ji ba pare man TikTok laa gis ay naa fexe yu tekkiwu dara ñëw taxaw naan waaw xam nga man dama yërëm jirim man jirim lii la ci man Sooti jirim la come on Ami Jobe jigéen la comme ñun waaye Ami Jobe certain times daf dee def loo xamante nii ñun jigéen suñ boppa dañ si dee gis suñ boppa waaye nit ki mënuñoo dance around it all the time ñu ne duñ laal topic bi because some of us ñu ngi avoid Ami Jobe aj ñu I swear to the Holy Quran ak ma suul lu ma dese si kaw suuf man Ami Jobe su ma ajee wala mu aj suma family guerre mondiale xew na Gambia parce que duma musa aj njabootam ñaanuma yàlla ma aj njabooti kenn ci kaw suuf di ko waxal wala ma jël njabooti jàmbur di ko waxal dara du doomi kenn man su ma reyante yow sax sa doom duma ko indi suma plateforme naan waaw doomam lii ak lii ak lii Ami Jobe nga ne danga wax about the current affairs nga ne Sooti dafa drag about your underage marriage mu ñëw toog di wax ne danga married 10 times but nobody said anything about you getting married how many times you went to a platform and said everything by yourself without nobody holding a gun to your head gis nga nit ñi dafa am loo xam ne dañ ko dee bañ a wax ñu bari soo waxee ñu ne waaw dama ragal a wax ñu saaga ma man ku ma saaga ma téygal sa ndey laa wax man ku ma saaga pour wax dëgg dinaa xarante yow sar ba xaj tëdda génnam tëdda parce que man jeeg boo xam ne laa man xaj dul suma gannaaw néegi ndey léegi nit ki dafa rus gorom be du tëddaa jëkkëram ñu baree ngir ragal a wax on social media parce que dañoo bañ ku leen saaga moo waral naafeexa bi bari lu war a wax su jotee nañ leen ko wax te dee nañ leen cëppee Sooti waaye Sooti deful dara I didn't speak to Sooti explain lu ma dara
Soti am nañ fi misunderstanding si yëfi politics wante later on we come to an understanding boo xamante ni I wasn't even talking about them and then we move over it waaye gisu leen every day ma takal ko live di ko attaque moom bi mu génnee defal ma live sax dama ne duma ko defal live parce que Soti suma rakki jëkkër la woon Soti gis ngeen seriously I am getting pissed off te xam nga nit ñi dañ dee bëgg a bring the old habit nit ñi back on social media su ko defee mu am certain hypocrites yoo xamante ni they are dumb wits ñu jóg di la dëkkal foo dëkkut man ragaluma ku ma dëkkal place yi sarab xoonam laa ragalut man lan mooy crime yi Soti yoo Ami Jobe nga ne dangaa wax si current affairs including you and I because luñ def ñun nit ñi am nañ si a say because we're saying about people's problem. Of course people have to chip in into our problem. If you don't want to get wet, get off the rain. If you can't stand the heat, sweetie, you need to get the fuck out of the kitchen. Because it's as hot as hell because there are so many chefs in that kitchen. ñun ñu ngi wax si waxi jàmbur lu tax duñ wax si ñun muy man ak yow ak suma moroma em bor bu set ñu takal nit live wax ci moom Ami Jobe, you're a sister, you're a mother. Soti mi nga attaque ak lum nekk góor amut yaay amut papa te àdduna du yàgg ba benn système jóg taka life naan li nga wax suma mag wala li nga wax suma raka parce que I know ne his family they way better than that man nag dama ne lu bari munalewu ma ko TikTok parce que TikTok man di moment ne dugga naa fa first life bu ma faa def pour guerre mooy baan nañ ma dañ ma baan on social media together yéen xam ngeen ne man mun naa guerre te duma daw xare moo tax duma tooñ waaye Ami Jobe dégga war ngaa bàyyi Soti foo ko fekk si biir nit ñi nga toroxal ko to the extent yaa ngi use insults towards him and I think that that's wrong the moment na start na di throw back at you with those insults su ko defee si la Gambian yu naafeexay jóg di wane waaw Soti danga war a xam ne jigéen la Soti bàyyi ko waruloo tontu wante jigéen and ñun jigéen always dañ dee take the piece di saaga góor goo xam ne mun nañoo téegal ku bokkaa ñun gis ngeen dëkk si western wall bi taxut nga nekk sa boppa di def di manière di def sa boppa mel ni da nga am mental problem fii ñun ñëpp a fucked up in the brain gis nga dañ toog nii rek di sometimes we want to be civilized but su dara desul lu dul ñu rustle to the mud I am not afraid to get dirty God knows ne I am so screwed up I don't care who fuck me up and I'll definitely fuck you up right back nañ leen bàyyi Soti muy man muy yow muy keneen a ci am waruñoo jël kenn nit ki singili ko Ami Jobe suñ la singili woon every day nit takal la life di wax si yow ma génn adresse ko defoon nga ko si suñ benn sister last year and I came out and addressed that as well it's not ne man maa yoo xamante because Ami Jobe benn dëkk lañ dëkk ma dëkk Glasgow nga dëkk Scotland yëfi YouTube yi bi mu jotee da nga jógee sa dëkk ñëw suma dëkk ñu mit for a coffee nga explain ma yow li nga def live nii nit ñi dañ la dee seetaan ubbil YouTube wan ma ni ñoo defee YouTube boobu ba léegi getuma woon in the idea of yàlla dogalu ko woon ba yàlla nga ko doog a dogal waaye keroog bi ma duggee sa live bi nga ajee kooku di wax si moom may la kii léegi la sëy wàccee ko nga ne di nga ko def current affairs la di nga ko wax ma ne la Ami Jobe apprécié naa sax keroog bi nga jógee Scotland ñëw ba suma kër di ma explainal naka lañ war a defee YouTube bi and all that nga ne ma noo apprécié di loo ko soo ko apprécié doon lii ak lii ak lii Ami Jobe da nga bëgg a di drag something out of nothing man nag yàlla xam ne rus naa la jox naa la respect waaye Ami Jobe dëgga you're getting on my last nerves you're really getting on my last bloody nerves right now I am at the edge of my tether
You're not the only person who've got viewers. You're not the only person with a banging followers. Some of us, we come out, ñun dañoo ñëw su fekkee ne nit daf ñu tooñ dañoo ñëw su fekkee ne gis nañ loo xam ne dafaa yaaxa ñu ñëw chip si in. Why Soti didn't say anything pour jëmale ko ci kenn pour attaque la wala pour mu yaaxal la. Kon lu tax nga war every day this piece of shit, this that hypocrites that stop already. Stop. Gis nga kàttan bi nga am di wax ak internet bi loolu lañ am ba mun a wax ñun tam. It doesn't matter where we are. Su la keneen jógoon di la attack all or every day ñun si ñun xaaruñ duñ la laaj sax whether we have to come in and defend you or not. Dañoo génna. Because saa yu nekk dama day wax live ne bàyyi leen ñuy def live di aj doomi jàmbur yee yaayi jàmbur yee family member si jàmbur waaye nañ leen bàyyi attaquante bi waaye fii kenn nekku fi banga nooyi kenn gis ngeen dëkk ci Europe bi xam ne kenn du fa dóor kenn du ñëw jël kenn toj sa benn bot bi doesn't mean ne dañoo jël loolu as advantage. Ami Jobe yëfi xaraf bi nii nga si def wax nga ci kilo ak liibar man suma waree taxaw fii tey di wax about underage marriage I'll be a hypocrite because how ma anything about underage marriage and to be honest su fekkee ne suma diine xaraamalu ko suma aada xaraamalu ko I will 100% support it. Man, I don't care what the Western world thinks of what's good for my people. Why yow tam soo buggee taxaw nga wax ñu ci yëfi xaraf just because you're in the Western world I'll take a stand. Te boobu tam génn naa ma wax disrespect guma la dama just take a stand because maasi ñun ñi nga xam ne dañ dem leel ñun dañ ko fekk mu nekk ak cosaan. waaye taxut ñu disrespect kenn ku demut leel. Ami Jobe problème bu am ding ci jóg wax ci borom seetal jabari Sadio Mané nga ne si 16 kii nobbu ko kële Sadio Mané jabaram la def screen saver ñun ñii mag jabari Sadio Mané téeméeri junni yoon bëggoon nañ góor gu ñu def screen saver war ñu to the wall. nañ leen bàyyi suñ xel those that lives in glass house shouldn't be throwing stones. ñun dañ am njaboot te àdduna dafa gudda tànka li ñoo wax njabooti jàmbur will always come back to our njaboot one way or the other. Especially Western world bi nga xamante ni xale yi xamuloo li ñoo nekk suba ba ngoon jot ku nekkaan si sa téléphone wala si sa laptop. ñun ñëpp a dee amante problème ku nekk su amee problème mu solve ko yàlla xam na ne man maa yow musu ñoo am problème waaye Gambien bi dafa feel like ne nit ki daf ko war a owe an arm and a leg just because of a favor. yow dañ daan toog ñuy koolante ñu waxtaan kafree exchangeante ay videos ñu kafree bi nga ñëwee si suñ kër bi nga liyee li nga ma wax mooy ñu ngi toog di naan coffee. I can remember vividly nga ne ma dafa am ko am party Edinburgh daf ma invite xam naa ne yaa ngi jotee moom dama ne la that has nothing to do with you. demal si party bi nga enjoy sa boppa all I'm asking in return is bul fa mention suma tur or anybody nga ne ma man sax ñooñu di suma xarit lañ invite man daf maa yóbbuwaale may la dama nga enjoy sa boppa man duma waali mbañ waaye bugguma ku dee jël nit di ko tuutil saa yu nekk Soti suñ brother la su la defee lu mu warta def génnal nga adresse ko once nga jeexal si nga seet ndax nit ñi dinañ toog di seetaan Soti di la génnal every day waaye yow ngay jàppane jigéen nga every day nga génnal Soti every day to the extent yaa ngi ko disrespect to the max. gis nga ku waxu dëgga wax fen nañ leen bàyyi taking the piss nañ leen bàyyi yëfi yabaate yu nekkee yéenay is nothing but rudeness. Keroog bi nga duggee si live bi I could hear you these people were just trying to make a point while you weren't having it you were throwing insults fa ngay duul fa nga sibbitu fañ lay jaale
Come on. I mean, man mayo nyo em. When we believe into something, we want to try and make a point, to prove a point. We've got it right. Why sometimes what we think that is right is definitely not right, and we need to let go. So please let go of this your so-called perfect. Ami Jobe su yëfi xeesal jotee nga saaga ñëpp. Any issue yo foog nga ne yow yaay the only Gambian who wanna have your say without anybody dares to challenge you. Pamodo, thank you, brother. Thank you. It's not that we don't want to challenge you. Some of us ñoo bëggu drama bi nga xamante ni you bring along. Xam nga ne ñun ñëpp ñi nekk Facebook di def live xam nga ne ñëpp ay gaynde lañ kenn daw ci xare góor ak jigéen mag a ndaw nag. Why sometimes du ko dee woot pour unnecessary fights. Man dama toog ba seet ba ne you know what suma sister si ku si génnaat di ma saaga how many times like génna about politics nit génna di saaga ma ne you know what I love you, I'm not going to saga you back. Why? I mean, what you doing to Soti? And gonna yo danga fight about the bullying, the whatever. You are bullying the guy. And Gambians, you get Satan, you get them to the page with the topa. You and I know that you cannot speak Mandinka. Te yangi amsa program yo hamne. You speak Mandinka language. How can you teach Mandinkas Mandinka? Man, sometimes I think Sister Ami Jobe, I am not trying to nehal you whatsoever. I am just trying to be nice. And being nice is telling you civilized Line. What you doing is bullying the guy and it needs to stop. Dama tida ma ne no munu ma nelaw. Bala suma jëkkër di ñibisi fokk ma génna ma def live bi. Because keneen ku la ko defoon dina génna def the same. So why do you think that it's okay? How do some of us go to bed knowing that we are bullying this person? So tisayo waxe rek mu ree. The life boom njëkk a def about this Kemet bi boy si duggee di wax li daf ne I am not going to talk about it. I was watching. Mune I am not going to ndata nyindiamo kola. And he maintained his stand on that. He didn't alter a word while these people were talking about the Kemet thing. And the guy comes in and says, look, I've married a wife, she's 14, but she's at home and I am here. Fii dañ fi fekk ay aada yoo xamante ni danga am sa doom nga takkal ko sa doomi nijaayam wala doomi ndeyam jël morso takka ne kii su màggee kii laa bugg a mu sëy loolu luñ fi fekkal kenn mënu koo tilimal bem tilim waaye jël ngeen ifin xaraf bi waaw soo xarafee doo doyal góor soo xarafee sooy dem wasin sa nangamtaan bi sa lii ñun ñi xaraf ñu am doom. We never had a problem. Man, labor ward be awma for 30 minutes. Yalla may ma you said the gui. Ma génn di wax ne he nit ñi li ñoo waxee ne wasin dafa métti wasin métti wut te man dama xaraf ñun suñ kër amul solima waaye suñ ne solima rek ñi demut leel jóg sampa defense waaw lii ma ne ku nekk am nga right gom li nga gom yow believe law in dem leel maintain your peace defenal sa boppa si ñaaka xaraf to the core bul disrespect ñi dem leel wala suñ ngan si mbaay sometimes if you want everything you lose everything. In this social media, some of us are so dying for affection and sympathy vote to the extent dañoo bundu xataal nit suñ la sosalut dinañ la teg lu la yàlla tegut ba to the extent di nga daw xoolal Soti he was angry bam ne léegi waxi Kemet yi sax du si waxaat
koo xam ne dafa defend diineem jihaad la takka ak yàlla nga ne du ko fi defee su génnee nga génn su génnee suba 7 o'clock 2 past 7 génn nga su génnee 5 a minute past 5 génn nga dar ko rek ni tam ak feccakatam mais loo ko fu mu yëkka naakaam gi so du dara sax you need you as a sister am nga right pour Soti def la dara nga call ko Soti parce que one thing I know about Soti is if he is wrong he will apologize. That's one thing I know about him. He is not so big pour mu call la mu wax la dafa apologize ba pare mu def live mu apologize sa kanami àdduna yëpp. That is Soti for you. su fekkee ne wax na lu la naxari te yow yaa moom or na man soo leen amantoon number sax mus ngeen a exchange hello sister hello brother nga call ko nga ne ko brother yow de gis naa la ci life nangam yaa ngi wax loo xamante ni maîtriser wuloo ko te dama feel dama feel ne danga ma offend I am offended. Billahi Soti dina génn man tu Soti mi ma am dina génn mu correct statement boobu waaye yow tam stop already. It's getting ridiculous. It's annoying to the extent the guy is getting angry. Te fekk yaa ngi ko post fu mu buguta aaga bés bu aagee si foofu mu buguta aaga keroog la nga xam ne Gambien si yaay naafeexa keroog la ñëpp jóg taka live waaw Soti dañ bugg a ñu oote waaw meeting pour ñu bring peace si Ami Jobe ak Soti parce que li xew nii no Gambia gis nga tànka bu duñ bankat duñ ko tàll nañ ko tégal ci digga mu dog ñëpp xam fi tànka bi tegoo Soti amut lum def mu gaaruwaale ci Ami Jobe waaye Ami Jobe a ngay use insult words swear words la moo use towards Soti góor ak lum oyof góor ak lum ñàkka mun a bañ a wax the moment ne saaga nga ko rek deretam ñulug ko waaye I think ne it's getting out of hands and you need to stop before mu get dirty because nit ku nekk nag am nga say nit ma wax la lii Soti jugut su benn family maari foro Soti du doomi ala funti juddu wut ni porifildo du doomi nag ak mbaar ñaari goro ko jur mu juddu ñetteel leen family bi mbokk amut manka kunka maa la ci mun a wax dara ndax dama leen xam dama sëy si seen biir they're very respectful why come on why is all this hate and you have the audacity pour nga wax nit ñi ne the Gambians hate me because of I am telling them the truth li ma wax askan bi dama bëgg askan wi baax ñooma xeex Gambians yi are jealous of me the hypocrisy hypocrite what hypocrite look we all need sometimes we got too much going on in our lives and if that happens we need to get the hell out of the heat and go and calm down. Man duma la ñaanaat parce que dama la ñaan ci yëfi caat nga ne noo di nga ko def and you end up doing it ma bàyyi la xam ne aw ma right pour ñaan la comme ni nga waxoon ne loolu sa page la current affairs nga fay def this is my page te danga laal koo xam ne is so dear to me du li ma doon sëy si familleem rek waaye I know who he is Soti bi yaayam deyee Soti nearly lose the battle the Soti I know bugga na yaay bugga boo xam ne respect na jigéen respect boo xam ne Soti bi yaayam deyee billahi wallahi tallahi because dama daan call every day di ko seet Soti daf dee jooy like a baby and that brings my heart to the level boo xamante ni dama ne Soti su ma doon rey man Amina Jaañ mi ak ni ma bëree fitna du ma génn mukk di defante Soti dafa am nit ku nekk loo koo seetal Soti is a very wonderful guy Soti lim xam yëpp su doon lum xam génn wax ko su doon ku nekk la bugg a xas kon billahi ñu baree ngi sàngoo tey mbaaje yu ñuul Soti soo amee soxla nga wax a Soti
it's a sealed deal. Soti ba tey nu ma waxa yow nii fàttewut dee yaayam bi daf ko mel ni tey saa yoo ko saagee wala nga wax ko lu ko naxari nga dugal ko foo xam ne buggu fa woon a duga. Come on, Ami Jobe. Sometimes you don't need to prove a point when there is no point. Because you were never attacked. Yoya bring this underage marriage back to social media when Sadio Mane married his beautiful wife. Isa is a beautiful young lady. Amut features you need di wax ne waaye yàlla ni mu ko defee nii su ko defutoon nii amut. te kenn du xool Sadio Mane ak jabaram nga ne Sadio nobut jabaram. Why every day it's like kacha soti yame soti this piece of shit nga ne Gambien si ang la ñaawal si sa angale lan mooy angale fuck English. We are not English. We should be proud of news laka English and then fucked it up. Ñun dañ wara kontaan ne suñ làkkee angale we fucked up that language because ñun li ñoo làkka ci angale duñ ko làkka ci any of our African languages. Kon we should be proud of speaking one good word or one bad word of English or French, whatever it is. It's just trying to make a habit out of it. You piece of shit. You're the hypocrite. Because, sweetie, I think you need to have a Kit Kat. You really need a break from this guy. Get off him already. It's like a broken record now. Soti, I know it's very, very hard. Jógee ci man di la ko wax pour wax ne ignore. Because man, that's one thing I'm not good at is ignoring. I cannot ignore no fool who wants to try to prove a point with me. That's me. I cannot. But dama la ñaan. I know what you stand for. I know the values in you. Mang la ñaan. Please. This Kemet fight bo jóg nii bul ci bàyyi 1 minute. Te nga ne danga bàyyi this Kemet fight to deal with Ami Jobe. Lu tax? She's your sister. Sa sister la. Lu la naxari sa mbokk rek wala sa nit moo la ko sañ a def. Maa la ñaan ngir yàlla under no circumstance nga war a génn Facebook or TikTok di def live about Ami Jobe. Please don't. Sometimes a silence most speak 1,000 words. People will respect you more by not saying anything or belittling yourself. Thank you, Brother Pamodu. Please ignore. Man maa laa wax ne soo génnee di def live pour ne dangaa defal Ami Jobe live wala muy TikTok ou Facebook wala nga tontu ko si whatsoever di nga ma def lu ma naxari torop. Because gis nga Gambien bi mooy gis dëgg du ko wax ba dëgg bi toon xamuñ ku tooñ ku feyeeku lañ xam di moment ne feyeeku nga dina am certain group yoo xam ne xaaj nañ ñu naan waaw xam nga kii jigéen la. Because that's how we operate. Ñun Gambia we are so screwed up suñ gisee dëgg xamuñ dëgg ñun fen lañ dee dëggal ku fake lañ dee like. If you are as real as fuck on Facebook or on social media at all, though they am followers, though they am friends, because they will judge you without knowing you. Man, I learned that long time ago. Now to be on social media, you don't need no fixed friends. You don't even need friends. That's why I've only got one. Mang la ñaan as a sister, let go. So ebo Ami Jobe génn every day mu defal la live melal ni gisuloo ko
te nga wax nit ñi bu la kenn siyaa life am bu la ko kenn wax lim fa wax she will get tired eventually because xuloo ñaari nit a ko dee def su waxee ba soona daw ba soona gis ne gisul la ci benn bopp koñ tontuwuloo ko fenn dina noppale ko waaye nag Amie Jobe na jongay am ci aati as I say man dama génn pour wax suma peace of mind I am not attacking you I am not belittling you I am not disrespecting you moo tax bi ma génnee may la su ma génnee fii di wax underage marriage I'll be lying because xaw ma dara lu ma ci wax all I can say is nit ki mun ngaa am takka gis jabar ñu sa nijaay mee la ko wala sa baajen ñu bàyyi ko seen kër ba mut nga dem sëyi sa kër loolu dañ ko fi fekk dañ ko fee bàyyi bu eboo ngeen jël all this mentality from these stupid white folks and I mean these white folks this western world gis nga banta du yàgga si géej ba suppala ko jësit gis nga western world bi dina am time boo xam ne di nga bugg a ñibbi si ñëw toog dundal li nga xasee Africa yow léegi danga ko bañ to the extent gis nga soo duggee si kaayi sénégalais yi gambien yëpp lañ dee saaga suñ ndey yi saaga suñ baay doo gis ñu génn saaga sénégalais yi because the moment ne génn nañ saaga sénégalais yi rek dafa nekkaat an other thing because dañoo gën laa saaga ñun pour ñu fay safara saa yoo attaqué sénégalais yi ñu saaga la rek ñun we have to relax knowing ne suñ génnee saaga leen pour solidarité dañoo yokk ci xar mi karaw waaye not ne because dañ dee gis how many times lañu sénégalais yi di saaga how many times Amie Jobe you always putting us out there you always feeding us to the wolves because am nga def Facebook live nga waxtaana askan wi ak nga jël askan wi di leen dóoralante boppa dafa utee xam nga suñ toogee ne dañoo xastante daf dee métti because xaste yow miy wax rek nga xam waaye comeback bi doo dee xam li la nit ki di tontu dew ma téeméeri dëkk waaye naan naa téeméeri butéeli ndox wala téeméeri ndaa so nañ leen bàyyi suñ xel si li ñoo oote tey bu sooti génnee tey ne dafa tontu wante yow sénégalais yu baree ngeen seetaan they'll be happy about it ami olof la ak gambien yi ñooy jotee waat su ko defee ñu dugga ci live yi sooti bi di dugga di comment di la saaga nga génnaat gën a def live di saaga sooti wax bi du jeex moo tax ma ne la daw ma ci xare man moom ñëpp xam nañ ne man maay biri dawul coow gis nga man suma boppa bi si boppam léegi-léegi dama dee toog ma xalaat ne fooguloo ma ubbi ko ma seen ndax there is brain because sometimes dama dee so stupid I really want to fight waaye li nga def nii xaw ma lan lañ la wax ci sooti ak lana tax nga foog ne pour nga génn di disrespect the guy every minute every chance boo am dafa tax mu bàyyi social media o dafa tax nga mun ngaa am moo followers because ñun suñu askan dañ bon suñu askan fekk ñu ngee yaaxante dañoo dem ci kiy yaaxa morom ki kooku lañ dee dem déglu ji kooku la ñoo dem dooleel waaye ki ñoo yaaxa always instead of kooku nekk victime bi ki yaaxa kooku mooy nekk victime bi ci kaw gambien si dooleel ko waaye gis nga tekkaayi yàlla bi du muuma soo xamoon Sooti Jammeh ak what he stands for ak fi mu cosaanoo di nga xam ne du ala funti di nga xam ne lu ko waay wax suba ba ngoon jot mun na la koo delloo waaye digga bàyyil ngir yàlla dama la ñaan bàyyil nit ki
defu la waxu la ñaata nit ñoo nekk di la defal live ay sénégalais di la saaga lu tax doo génn everyday nga saaga ñooñu why nga just pick on Soti what is so special about Soti or what has he done that is so horrible to the extent everyday danga ko disrespect ni nga amee ay doom noonu la amee doom sa doom xamee nañ ràññee nañ moom it doomam xamee na ràññee na Gambia dee leen di fay safara balaa moo ràngate ko Clyde go away ranuma ba dañu ñëw fekk la fii ba sànni la ca xaj yi nga xam yaay kan nga naan ngee mel ni Ami Jóob lu nekka di nga ci wax ba tax nit ñi gis seen boppa man yëfi xaraf bii bi nga ko ekkatee li ma doon wax oh my god drop it already nga ne déete waaye keroog bi ma la gisee ngay wax si yëfi Sadio Mané dama ne a day like this xale bi deful dara Sadio deful la dara xamuloo sax any of them bu doon danga ko xam wala mu nekk kaayi Gambie nga ne waaw kaayi Gambie dañ leen tooñante nañ leen ñaawalante because léegi-léegi all we do is a bit of fun waaye déedéet nañ leen bàyyi nag di mbubboo Europe doo fi dóor jigéen wala doo fi dóor xale loolu amut fenn fi mu nekk nii di moment ne startaat nga ak Soti sénégalais yi jóg nga commencé di leen saaga ñuy saaga all Gambians that will be because of you again waaye nobody is saying it Gambians si nekkuñ di ko wax they just ignore you ignore wuñ la because dégguñ problème si de dañ ignore wax ji because dañ bañ yokka ci xar mi karaw di moment ne commencé nañoo saagante sénégalais yi ñooñu nga amal problème commencé nañ di aj say njaboot di aj sa famille and ñun pour nga fay seytaane dangaa def mel ni seytaane bi nekkul di am yëfi Soti nag soo gisee ma génn def si live bi dama gis ne mu ngi go on for quite a while now te du Soti kenn rek a def live ci yëfi jabari Sadio Mané Soti su defee live booy boobu mu ne am na jabar bu am 14 years mu ngi Africa moom booy baa ngi Germany xaw ma Italy dafa live defendal whatever you believe because he who feels it knows it why just because boy bi wax na loolu Soti doesn't have to pay yéen dulkat yi nag am na ñoo xamante ne ñu ngi ci palanteer yi especially waa Europe yi da ngeen di balaa ngeen di eewu yéen a ngeen screen record ngeen def ko dem jox ko Soti wala Ami Jóob ngeen ne ko Amina Jaañ tey yéen la doon defal live di saaga saagawuma kenn si ñoom ñaar ku nekk jox nee naa leen Soti su ma doon saaga tey bi suba duma génn tontu Soti te Soti xam naa ne duma saaga loolu xam naa ko ci moom dina génn mu wax lu ko naxari de duma saaga te Ami Jóob tam xam naa ne mun naa génn wax lu ko naxari waaye duma saaga parce que àgguñ foofu nag that been said and done yóbbu leen as much audios yoo leen mun a yóbbu I'm standing my grounds Ami Jóob nag xam naa ne moom biri dawul coow la parce que moom mu ne current affairs laa def so it's okay for her to dig into people's problem but it's not okay for her when the same is done to her and then you are always saying Gambians dañ hypocrite come on stop being a Johnny two good shoes and just be gis nga nañ leen waxante dëgga what that man says has nothing to do with Soti and man bi lim wax man gisuma si anything wrong dañ ko takkal jabar di wife is 14 waaye wife baa ngi seen kër di ko xaar ba mut ba pare jamono ji nga tollu xale bu amee 13 years comme fasi course man su ma amoon doom mu am 14 ma gis kum bugganteel
xam naa bii ëllëg di nga ko def kaa man su ma amoon doom mu am 14 ma gis ne gis na kum bugganteel balaa moo dem di biir dinaa ko may mu sëy ndax dafa neex yàlla nag kon gis nga man seetuma lu neex tubaab yi de seetuma lu neex tubaab yi lii lan la lii ba kañ why are we always ripping each other's throat Gambia léegi kenn mënut a wax sa dëgga léegi dafa turn to be a nightmare to others every time nga génn wax li la metti am na benn defender boo xam ne moom moo foog ne moom moo superior everything moom she is Mrs. Goody Two Shoes why some of us will not stand and watch this madness continue. It's not happening, not under my watch. So certain a time, it's 4 o'clock, and I'm not even sleeping. Suma julee fajar ba pare mun naa tëdda. Why for now? Li nga dee wax nit ñi nekkal nit defal sa bopp bi ndox xawma lan come on fii ragal amu fi de ragal amu fi koy rus moo fi am wala kulaa rus yow nag Ami Jobe dëgg Ami Jobe naxari ngaa daw Ami Jobe naxari ngaa ignore Ami Jobe naxari ngaa jox patt bi Ami Jobe naxari ngaa ñaakaasi Billahi wallahi Ami Jobe just because we are ignoring you doesn't mean everything you saying on social media it's right because bugguñoo indi gis nga relationship bi nekk suñ diggante su fekkee dafa casual sax hello hi la bugga nañ koo maintain why it's really difficult to do that with you being casual with you is the hardest pill to swallow seriously and man bañuma nga génna nga def live ne waaw Ami Jaañ def na live lii ak lii la wax why please dafa am lu ma bañ ay suma doom ay suma family member nga aj ko man gis nga tànka dama fa am already dama fa am suite boo xamante ni it's just for me su ma toogee fii ba wéruma ba ma feel like ne I am getting pissed off dama dee pass jël taxi dem ba tànka ñu jógal ma suma néeg ma tëdda ba suma dose bi mut ma doog a génnaat man wéruma I am a psychopath my brain is so fucked up to the extent dama dee yàkkamti nit xoos ma man ku ma naanal dita ma naanal la deret bugguma fa aga nobody moo tax ma génna def life bi in favor of everybody this is me yo I've said my piece if anybody is willing to take me on who am I to say no now I can't but Ami you need to stop Ami yu danga ñëw nga ne yow Ami Olof and people respect you because bi ñëpp ñëwee di làkka English nga ne Ami Olof waaye Ami Olof yow Olof bi nga wax ne Ami Olof sax yow sa Olof yi bopp fa nga sibitu fañ lay jaale fañ lay suul Ami wax yi nga wax is so ridiculous sometimes people is like who is you're more into English than Ami Olof bi you don't go back to life. I did a live about it with in Mandinka. It's on my YouTube channel. A live in English is on YouTube channel. A live in Portuguese is on YouTube channel. And people are like, okay, at least she's trying to do her thing. Man, I see it that way. She's doing her own thing. Until you start attacking my people, then I'll come out and say, you know what? No, you need to stop. Move aside, time out. You need a time out. And that's what exactly I'm telling you right now. Ami Jobe, you need a time out.
defal sa commissioner or whatever you're doing, as you call it, I don't know. But please, let us breed. So attack at the Senegalese, attack them individually. Don't involve Gambia and Senegal, because the moment you say Gambia, some Senegalese will jump to your throat and insult the rest of us that has nothing to do with you saying those stuffs. Ami Job dugu wagan tamit. Vraiment, Ami Job, tu es désolé. Yow nga ne Sénégambien nga, Sénégambien. We are all Sénégambians. Man suma maam fii la juddoo, waaye suma maamaati maam yëpp dañ ñëw jugee Sénégal. Bugguma jotee Sénégalais yi jotee suñ ma tooñee individually, I deal with them individually. Waaye duma wax Sénégalais yi nangam. To the extent Sénégalais yi jóg saaga Gambia. Gambia ay nit ñu baax tëdda fi. Ay nit ñu baax di fi yeewoo. nañ ko seetaat de. Soti du génn di tontu wante yow de loolu moom xam naa ko te dinaa la ko wax léegi. Soti, you not coming out for Ami Job. doo bàyyi kemet nga ne dangaa ñëw pour Ami Job. soo ñëwee looy wax daf naan la fañ lay jaale nga ne ko fañ lay roop. yooyu ngeen di nekk di wante pour lan. You not doing no such thing, Soti Jammeh. Keep doing you. That's why people respect you, because you unique. Man wax naa la dama la jàpp parce que sa yaay dafa dee. Soti wàccee boppam strip boppam to the level boo xam ne Soti dafa jooy non stop. ndax bugga yaay ak respect jigéen. kon kooku soo demee ba di ko attaque mu ngi laa ignore loo wax mu ree. Most of the time Soti dafa kafre. Soti ñëw na ba Edinburgh si Sudur bi. I saw that snap. mu ngi wax ne ana suma xarit Ami Job maa ngi sa dëkka. Most of the time we take it personal, but sometimes he just meant it for banter. Why Ami Job, for the Western world to recognize you, yaa ngi jël certain topic yoo xam ne ñun ñoo ko moom, and it's so sensitive. yaa ngi ko put out there and belittling some of us that has been through it. Monday, duma wax dara si underage marriage because fiiluma ko xawma ko. waaye yow yaa ngi jël xaraf bi, yaa ngi jël leneen yaa ngi ko indi out there to satisfy the ego of this Western world. Danga am a charity to run it with dignity rather than nga disrespect being a tribe just to make yourself feel big in the other side or on the other corner of the road, wherever it is or whatever it sounds or however you want to portray it. It's really difficult to ignore you now, because certain topic you come up with nga oye ko, I don't know naka la ko oye sax fatina, current affairs. Sometimes it's not current affairs, it's aada ak diine. Ba pare sometimes buga nit ki has nothing to do with you. jaay xeesal nga wax, xeesalkat yi nga wax. Xam nga soo doon wax xeesalkat yi waaye danga waaw fa ngeen di fen ngeen xëy xees seen doom yi ñuul yéen a ngi lii. But that's nothing to do with you. It's their heart and money. It's their skin. ñooñu ak man ak suma morom xaalis bi ñoo jël di jënd xeesal is a xaalis. Xeesal bi fiñ ko diw ci suñ yaram, su feebar amee suñ yaram. yow mënuloo wax aka muus aka mu cet benn nit ñi jaay xeesal bàyyi xeesal wala ñiy xeesal bàyyi diwu. yow da nga bëgg a maintain sa natural color, you have all right. waaye gis nga sooy déglu digle cangaay soo ko def ngay digle nit ñi pour ñu sangu wecc daf la ci war a fekk. yow war naa fekk nga set wicc. You want to be so natural
and you are on makeup, you are putting on wigs, and you're talking about being natural. Ami Jobe, let's leave a sleeping dog lie, please. Shall we? Let's start fresh, clean slate. Kuneka neka silinga neka. Preach our own mentality. Or we all have one stupidity of saying on social media. We all believe in something. Let's just continue preaching what we believe in rather than attacking what other people's believe in. Mënuloo wax ba nit ñi duñ xeesal mënuloo wax ba ñi xeesal duñ gën a xees mënuloo wax ba ñi ñuul bugg a xees duñ xeesal wax bi dafa dugg ci noppa bi génn ci beneen noppa bi. Some people don't even listen. You are not the first and will not be the last. Digle cangaay nag set da cee daf cee war. If we're calling about natural, let's not do anything that is fake. So waxee xeesalkat yi fañ fake fañ sibitu ñu ngi xees seen doom yaa ngi ñuul, and then you said you have a curly hair, you have on powder and all this, the foundation with everything, and then you disrespecting those that are dark and want to be bright. I'm like, okay, that's rich. Is pot calling kettle black. But okay, if it makes you feel happy, why not? Knock your socks off. Why sooti daal tëralal mbiram bàyyi ko. Waa ji defula dara. Waa ji life am la def. Nit dugga ci life am wax loo xamante ni moom li nit ñi di wax ci life am bi moom du moo leen koo wax. Du moo leen koo wax. Te ñun xam nga lan lañ dee def suñ defee dara nga wax ñu dëgg dañ la dee block. Why? Sometimes you entertain me, so please do not block me on TikTok, because sometimes I just want to laugh, because when it's too much, I just need to like unleash. And sometimes dang dee fit loolu. You entertain me. Ami Jobe moo la wax ne daf laa xas ba pare mu ngee ree in a nice way, and you cannot be brutal at the same time claiming to be nice. Yeah, I'm gonna kill this pig, but I have to do it with a gun, but in a very soft way. Life better go prepare for Julie now. 5 o'clock guy commencé man lii xaw ma ko. Lii doy na waar. Xanaa ñu muñ. ñu xam ne dañoo jug rek pick on kenn, pick on benn individuals ba pare da ngeen di pick nit ba pare ngeen def live am ay nit ñoo xam ne call ngeen leen ñooñu dugg ci live bi di leen dooleel. Guerre kay day saf mondial su la óoree ne dangaa xare te daf laa óor ne xare bi yow doo ci des bul dem xare. Man su ma xare daf maa óor ne mun naa ñibbi wala mun naa cee dee. Dama dee dem bam jeex loolooy xare. waaye dem ba seen fiil ba làqu ci gannaaw garab gi di throw stones loolu daf di xare. nañ leen wàccante waaye nañ leen wàccante. It's unnecessary. Sooti sa càmmiñ la, Sooti Ami Jobe sa jigéen la. te xam naa ne doo génn sax yéen yóbbukati message yi nag yóbbu leen soo leen demee lu leen neex wax leen Ami Jobe ne tey de Ami Jaañ dafa def live oo sa tur oo turi Sooti. xam naa Ami Jobe balaa 8 o'clock dina def live toog waa Gambien yu hypocrite yi di wax suma affaire man lii waaw man current affairs laay def am naa ci right. Thank God you say current affairs, which means your affairs now is current. We have to deal with it. So, nga ne danga ko dee def both Africa
Well, ñun dañ dee jàll beyond Africa. ñun we are not national but international. Bor bu ñu jàppee rek fa lañ gën a mënee. moo tax ñu dee avoid dee gaaw a jàppa. te ñun suñ problème mooy suñ amee nit ki problème ñu wax li ñoo wax pare nañ. surtout yow sa broda la kii amuloo moom problème. bàyyi doomi jàmbur ji waaye ngir yàlla. Ami Jóob metti nga torop. bor bu seet nga jóg bor bu seet nga jóg. bor bu seet. anyways waa Amérique léegi sax seen waxtu tëdd jot na xanaa waaru ngeen de mosuma lifetime bi li ko yëngal nag yëngu-yëngu bi li ko yëngal a ko ëpp doole. Soti is my Soti. He's a good guy. He really is. Why sometimes ñun ñëpp a dee tooñante on social media. ñun ñëpp we have a banter one way or the other. So foog ñu wàcce from our high horse. ba pare man li ma jaaxal ci non Gambie métti na Gambien bi moo naxaree jëflanteel. Gambien bi mun naa nekk di dig on someone the moment ne you dig at them ñu commencé sampa defense and that is man ak everybody ñu ñuy def life yëpp a mel noonu ñun ñëpp a mel noonu waaye man I know when I'm wrong. and Soti mooy nit koo xamante ni moom tam su wrongee no matter what daf laa apologize ba pare mu def life mu apologize la. so guys ñu fanaan jaama. ba pare I am saying congratulations to our boys, well done. You guys have given it your best. Your best wasn't enough waaye loolu ngeen def man. xamoon naa ne seen first match bi dina nekk a bit of a problem to you guys because of trauma bi ngeen dem balaa ngeen di àgga rek mun na leen a affect soo leen di play because egg wàcce plane amuleen air wàcce amuleen ndox amuleen li loolu rek mun na frustrate ku nekk but we are so proud of you. There is always the next time yoon moom bu jeexul waaxu sil du wéy di leen wax ne jàppaleen rek ñoo di bu daggul dina yegsi tey ñaan government bi ngeen sponsor suñ boys yi spend on our boys, businessmen and women in the country, rich men both home and away, yéen di diaspora, spend something on our boys please. Sponsor our Scorpions. jiit tuuti na waaye dangar bi rëy na. Spend leen si suñ boys si doo leen ko réccu. Every little helps. Jëndal leen ay vest, jëndal leen ay trainers, may leen ay medications. Sponsor leen boys si ngeen defaral leen fiil boo xamante ni dinañ fa mun di dem di train. Suñ jógee play ni ñëw may leen ay gis ana businessman si may leen men and women may leen ay téléphone jëndal leen ay piis di leen jox ñuy sol loolu advert la pour yéen waaye Gambie rek laa gis su dañoo fa ne suñ la mayee nga tane leen yéen kaa di la si may leen boy si moto Sénégal yaay gis ku ekkati lu rëy may ko nit Gambien bi nag foog nañ la suñ la ko mayee nga tane leen Gambien bi they rather give it to foreigners rather than suñ doomi réew. Suñ Scorpions si needs our help. They need the encouragement. Kon ñun ñëpp war nañ cee bokka ñu soobandoor di sippendoor di wax ne we are so proud of you even though ne nii la demee Sénégal moom xam ngeen ne suñ leen winoon sax ñu wax waxuma laa nag biñ winee nañ leen bàyyi ñu wax let the fool speak and the wise give no answer. All we have to say is we are proud of you. We are so proud of you Scorpions. Make ngeen ñu proud moom kay ñi ñu let down ñoo leen let down mooy the government waaye yéen def ngeen li ngeen mun di wax captain bi please ak seen coach bi
next time sa selection bi bul jël sa ñëpp sampa ko defense baax na waaye du ñëpp ñoo dee play defense dimbale leen ñu rek dimbale leen ma ci coach bi defense bi tam wàññi ko te next play sooy play defal 4-4-3 dimbale ma rek dégg nga defal 4-4-3 nag 4-4-3 baax na guys thank you so much nañ fanaan jaama yaa ñu eewoo benn yal na yàlla def jaama good night. I did say good night, but it's not good night, it's good morning. So good morning to you all. Yal nañ endo jàmm comme eewoon nañ ko endo America good night to you comme yéen bokkule naa nit ñi tamit lii tam dina neex America ak Dubai moom ku julli ñaanal leen jërë ngeen jëf fanaan ñu eewoo jàmm America